music. Hey guys, I am Hasib from 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜 তো আপনাদের জন্য বরাবর মতো আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকের এই ভিডিওটি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পেলেন ক্যাপকাট দিয়ে একটি তৈরি করা ভিডিও। দেখুন এই ভিডিওটি কিন্তু টিকটক অনেক ট্রেন্ডে চলতেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর যারা চ্যানেল নতুন এই ধরনের ভিডিও পেয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। লেটস গো আনাদার ভিডিও। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. দেন এই ভিডিওটি তৈরি করতে আপনাদের ক্যাপকাট অ্যাপস দেন একটা ভিডিও ক্লিপস প্রয়োজন হবে। দুটির লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দেবো, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। দেন এখান থেকে আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপসটি ওপেন করবেন। দেন ক্যাপকাট অ্যাপসটি ওপেন করার পর আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনার নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। দেন তারপর আপনারা এখান থেকে গ্যালারি থেকে আপনাদের ভিডিওটি সিলেক্ট করে নেবেন। দেন ভিডিওটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনারা যেটা করবেন, এখান থেকে দেখুন এভাবে আপনারা হালকা এদিকে এগোবেন। এগোনোর পর আমার চ্যানেলের একটি নাম দেখতে পাবেন, তো এই নাম বরাবর আপনারা রেখে দেবেন। দেন এখানে দেখুন রেখে দিলাম। রেখে দেওয়ার পর আমি এখানে দেখুন ভিডিওতে একটি ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে আমি এক্সট্রা অডিও করে নেব। দেখুন এখানে এক্সট্রা অডিও রয়েছে, এখানে এক্সট্রা অডিও করব। দেন এক্সট্রা অডিও করা হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে ব্যাক দেবো। ব্যাক দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে ভিডিওতে আবার ক্লিক করব। দেন এখান থেকে স্লিপ করব। স্লিপ করার পর আমরা এই স্লিপ অংশটিকে ডিলিট করে দেবো। দেন এখান থেকে কিন্তু আমাদের ক্যাপকাটের একটি লোগো পেয়ে যাবো। লোগোটি আমরা আগে ডিলিট করে নেব। দেন ডিলিট করে নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে আপনাদের গ্যালারি থেকে আপনারা অনেকগুলো পিক সিলেক্ট করে নেবেন। দেন 12টি আপনারা পিক সিলেক্ট করে নেবেন। এখান থেকে আমি পিক সিলেক্ট করে নিচ্ছি। দেন এখান থেকে পিকগুলোকে সেট করে নেওয়া হয়ে গেলে আপনার এখানে অ্যাড বাটনে ক্লিক করবেন। দেন এখান থেকে পিকগুলো অ্যাড হয়ে যাবে। দেন পিকগুলোকে আপনারা ফ্রেম বরাবর করে নেবেন। চাইলে কিন্তু আপনারা অন্য ইফেক্টও বসাতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা। তো এখান থেকে আমি এই ইফেক্টগুলোকে বসিয়ে নিলাম। দেন এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এখানে দেখুন একটি সাদা ঘর রয়েছে, এই ঘরের উপর আপনারা ক্লিক করবেন। দেন এখান থেকে আমরা ক্যামেরাতে আসবো। আসার পর এখান থেকে দেখুন পুল ইন, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। দেন প্রত্যেকটিতে আপনি এটা সিলেক্ট করে দেবেন। দেন এখান থেকে আমি প্রত্যেকটি সাদা ঘরে বসিয়ে নিলাম। দেন ওই ইফেক্টটি। দেন এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এখান থেকে ভিডিওটা আমরা একবার প্লে করব। দেন এখান থেকে কিন্তু ভিডিওটি হয়ে গেল। এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এখান থেকে আমরা ভিডিওটি সেভ করব। ভিডিওটি সেভ করার জন্য এখানে দেখুন 720 প্লে করা হচ্ছে, এখানে আপনার ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে হাই কোয়ালিটিতে ভিডিওটি সেভ করে নেবেন। मजा आया। म्यूजिक